Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Let's go. Эй, приветствую вас, дорогие подписчики, зрители моего канала на YouTube. С вами снова Кинг Артес, и это проба на вкус, и мы играем сегодня, наверное, в самую-самую ожидаемую игру осени. Это Assassin's Creed 3. Играем мы на Xbox 360. Привет, Дезмонд! Привет, ребята! Ну, наша сегодняшняя проба на вкус растянется не на 20 минут, а, наверное, на час. Поэтому заготовьтесь. Приготовьте попкорн, хавчик, будем веселиться. Дезмонд поддерживает. Ну что, пошли. К надписям на стене. Яблоко Эдема в руках.
Another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Дорогие друзья, я вставки какие-то видео, я не буду их переводить, не буду портить вам атмосферу, как говорится. Ух ты, смотрите, я Халк! Ладно, я понял, не смешно. Побежали. I think we're here. На месте мы, на месте. Даже сами разработчики говорили то, что Дезмонду Майлзу в их новой игре уделено просто огромнейшее внимание. Поэтому, думаю, за Дезмонда мы много будем играть. Опа. Ух ты. Инопланетяне. Да, Дезмонд уже полноценный ассасин, по-моему. За все это время он похорошел конкретно. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Ну вот опять горит. Завалился, все. Desmond? Кранты. Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You My collapsed голова. and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Окей. Ну все, походу тренировочка у нас наступила. Побежали. Я, в принципе, помню, как все в Ассасине это работает. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Так, легко, легко, побежим. Да, они, походу, эту машинку, ну, в которой Дезмонд у нас проживает последние уже годы, изменили. Тренировка в ней выглядит эпично.
я не фанат серии Assassin's Creed 3. Ой, фанат серии Assassin's Creed 3. Что я говорю? Фанат Assassin's Creed, но поиграть в Assassin's Creed 3 я, ну, только за. Потому что игра, походу, ожидается вообще, ну, классная. Да и юбики в последнее время очень всех радуют, особенно на E3, они меня так порадовали, что я прям, ну, готов их расцеловать. Так. Так. А, убить их так. Свету. No! Нет! Ладно, извиняюсь. Криворукий я бываю порой. Раз, два, раз, два. Давай, 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 давай. Отлично. Так. Опа, грязь. Отлично. Так. Так, нажмите РТ, нажмите А для прыжка. Все равно вниз слетел. Что? Ну ладно, еще раз. Прыгай, Дезмонд. Yes. В прошлый раз он почему-то перепрыгнул этот заборчик. Не знаю, с чем это может быть связано. Нет! Фух. Так. Отлично. Паркур в игре все такой же офигенный. Я прям чувствую, как я буду бегать по этим деревьям и прыгать. Дезмонд такой прыгучий, капец. Рассинхронизация. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Ого. Я хорош, слушайте. Ничего себе, у меня синхронизация прям под ногами. О, нет. Синхронизация впереди, рассинхронизация сзади. Да, все нормуль. Fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Говорит, в общем, ждите меня при выходе из оперы. Я тут надолго не задержусь. Я уже чувствую, зачем ты туда идешь. Нереально же на оперу посмотреть. Пожалуйста, захавай свое приглашение. Нет, спасибо. Не бери мою. Я в одежде. Ух ты. Реально, красиво, красиво. Очень. Я уже иду. Говорят нам, присядьте, дамы и господа. Очень красиво. А тут еще красивее. Куда? Хорошо, я присяду сейчас. My apologies. Извиняюсь. Ничего себе, у них тут место между